würde das schon ganz gerne jetzt wissen, aber okay. Gut. Na dann. Keine Ahnung, wofür die Tails-Münzen sind. Oder ist das... Nee, Galt ist das nicht. Es muss irgendwas anderes sein. Naja, wie dem auch sei, da hinten ist unser Sternchen. Und da bin ich echt gespannt, was wir gegen seinen Bruder da unternehmen können. Ach, guck mal, und hier kann ich speichern. Ja, das ist schön. Aber ich gehe trotzdem noch zu dem Sternchen, keine Sorge. Damit wir das wenigstens noch gemacht haben. So, gespeichert ist. Das freut mich. Und jetzt geht's gleich weiter. Da ist er ja. Oh, schaut mal an hier. Ist ja voll die Werkstatt. Whoa! Look at all those swords! That's what happens when the legendary blacksmith Kurogane toils so hard he forgets to die. I gave up everything, thinking of nothing else but forging a sword that could surpass Stormhowl. And before I knew it... You had traded your humanity for demonhood. I see I'm not the only one. So great was your grudge against your brother, the inheritor of Stormhowl. Well, guess we're not so different. You don't suppose you could hammer me up a new sword, do you? I've forged countless blades over these long years, yet not one has proven a match for Stormhowl. And yet you still seek a Kurogane sword? I'll put it like this. No matter how much you've failed across the centuries, you've never broken. Well, I'm the same way. If anything can break Shigure and his god blade, it's the bitterness I carry. Strangely enough, seeing you and your brother has given me an idea that might work. I will forge you a new blade. Should we get some Brightstone? Nope. No need for that. Huh? Should I take it from the top? If you would. My arms are all I'll be needing. What are you doing? Don't be alarmed. I'm just cutting free some raw materials for the sword. You see something new every day. You need his head to make the sword? That's right. With this fine clump of pure resentment, I shall forge your imitation Stormhowl anew. No. I only keep this imitation as a reminder of how weak-willed I was in the past. To defeat Shigure, I've perfected the art of dual wielding, a secret Rangetsu technique. All right. If that's what you prefer, a pair of short swords it is. Whoa! We'll wait outside. Oh Mann, ey. Hat er dem mal eben den Kopf abgeschlagen. Ein kopfloser Schmied. Das ist auch mal was anderes, ne? Ich kenne sonst immer nur den kopflosen Reiter, aber das ist auch mal The gut. ship is on its way, right on schedule. Of course it is. They don't have the Reaper on board. One more thing. Apparently, Shigure is Artorias' bodyguard. So we'll have to face him down sometime, no matter what. It's in our best interest to get rid of him while he's working alone. The problem is, Rokuro can't beat him by himself. Agreed. Shigure is not to be trifled with. Certainly. That's why, when Rokuro creates an opening, we're going to take Shigure out. You want us to meddle in somebody else's private quarrel? If it affects my own quarrel, yes. I suppose I'm in the same position. Besides, I can still use him. There's no sense in throwing his life away.
Rokuro's not really a guy to care about the big picture. He might try to hack your limbs off a bit, but he'll get over it. Hey, meine Expedition ist wieder zurück. Juhu. Ein Zwillingshai. Oh, Schatz gefunden. Zwillingskleidung. Diese Kleidung stammt aus einer Kommode auf den Diomelleninseln. Einst sollen 2 Zwillinge sie getragen haben. 2 Zwillinge. Deren Kunst der Nachahmung legendär ist. Neue Fertigkeit erlernt. Wissensdurst. Okay, ja doch. Wir erforschen das nochmal. Gebietsinfo. Fertigkeitenliste. Hier wollte ich jetzt mal gucken. Erhöht die Menge des gefundenen Essens. Schätze. Ach, jetzt können wir da wieder was lesen, ne? Genau. Offenbar hat diese Kleidung einst Meistermimen gehört. Was ist eigentlich ein Mime? Ein Mime kann die Fähigkeit eines Berufsstandes nachahmen, indem er einfach die von diesen verwendeten Kleidung anzieht. Oh, das ist echt bemerkenswert. In Ordnung, Laphicet. Zieh das mal an und dann schauen wir, was passiert. Wenn das Mimenkleidung ist, macht sie dich vielleicht zu einem Mime, richtig? Ich kann es versuchen, aber selbst wenn sie mir die Kräfte eines Mime verleihen sollte, müsste ich andere Kleider tragen, um diese Kräfte auch nutzen zu können. Und sobald ich die Mimenkleidung ablege, büße ich die Fähigkeit ein, die sie mir verleiht. Also, wir werden wohl nie herausfinden, ob da irgendwelche Kräfte drin stecken oder nicht. Ei, ich verstehe, was du meinst. Es ist ein richtiges Paar Drops, oder? Was? Ein Paradox. Es ist ein Paradox. Ein paar Drops. Alles klar. Es ist ein richtiges Paar Drops. Ich habe mich schon gewundert. I made Bienfu rush out to the docks to scout the place out. Pretty smart, am I right? I pity that creature sometimes. That Kurogane, though, what a character! Giving his own body to forge a sword, like some kind of ritual sacrifice. Ritual sacrifice. It's certainly something only a demon would do. It was a necessary sacrifice in order to gain power. A necessary sacrifice. What a vicious turn of phrase. Indeed. Still, I can't say I'm not thrilled to see how it all turns out. If what you give is mere meat for a god's morbid lunch, could there be a more trivial sacrifice? But if the offering is one's own body and soul, even a single hair can be portentous. I wonder which he will have been in the end. Oje. So. Ja. Laphicet noch ansprechen und dann Eleanor. Rokuro wants to slay his brother, even if it kills him. And Kurogane had his own head lopped off just to forge powerful swords. How do those two find it in themselves to go so far? It's just how they are. They're demons. Not exactly normal. Yeah, it's scary. But I also kinda admire it. But me, I don't have anything I'm that desperate to accomplish. Not yet, you mean. In time, you'll find something. You really think so? Almost certainly. But don't feel you have to go and risk your life over it. You're not a demon, and you should stay that way. You deserve a normal life. Okay. But never mind. Just the foolish ramblings of a demon girl. Rokuro, Kurogane, I just do not understand them. You saw them. Demons. We're crazy. Sure, but they go through life with such crystal clear sense of purpose. Even demons have things they're not willing to let go. Or do you think us mere animals, running around killing people left and right? I know. I understand demons still have a certain consciousness, but I look at those two and they seem passionate, like normal people. Well, I've yet to meet a human so passionate he'd chop his own head off. Do you have a purpose like they do? I do, in fact. Ever since Artorius used my brother as a sacrifice. Typical demon nonsense. The Abbey exists to protect the people. Yes, sometimes cold, painful decisions need to be made to protect the many, but they never stoop to human sacrifice. Besides, as shepherd,
Artorias will cleanse the world of... If that's what you think, ask the precious shepherd yourself. Ask him just what he did 3 years ago. He wouldn't. He'd never... Bad news! A group of praetors have left the docks and are headed this way! They said they were coming to purge Eleanor the traitor! Purge? Velvet, what do we do? We take them head on. And you're fighting with us, Eleanor. An order, I presume. It is. Protect Laphicet and defeat the exorcists. All right. I understand. Just remember, if we lose Eleanor, Laphicet will turn into a demon. I haven't forgotten. But we need to pool all the resources we have. She needs us for her own ends. And we'll use that to our advantage in this fight. Just don't push your luck too far, Velvet. And so recently was she a noble, upstanding young exorcist. How quickly one falls when entering Velvet's dark orbit. Ask me if I care. Wie sie uns das einfach nicht geglaubt hat, die Eleanor gerade. Habt ihr gemerkt? Velvet hat das erzählt mit ihrem Bruder und die Eleanor hat es nicht geglaubt. Okay, wir können da nichts machen, wir können nur warten. Aber jemand ist hinter uns her und deswegen werde ich mal gucken. Ich speichere jetzt nochmal und dann gucke ich mal, wie weit die von uns weg sind. Weil wenn die jetzt irgendwo am Ausgang sind, dann ist das ganz schön viel Gerenne. Mal gucken. Kann ich was auf der Karte sehen? Nee. Oder ich muss doch jetzt dahin, oder? Genau. Wir sollen die Exorzisten zurückschlagen, die Minen stürmen. Oh Gott, wie war denn jetzt nochmal der Rückweg? Wo bin ich nochmal hergekommen? Ach, da oben bin ich hergekommen, ne? Ja, das hier ist ja anscheinend eher so das Geheimversteck, glaube ich. Und deswegen werden wir hier wahrscheinlich keine Exorzisten jetzt antreffen. Weil wir ja hier wirklich nur durch diese kleinen Tunnels krabbeln, um hier durchzukommen. Ich denke mal, die werden jetzt hier in dem ganz normalen Raum sein oder Gang sein, wo man halt nicht rumkrabbelt, um da hinzukommen. Genau. Da hinten warten sie auch schon auf mich. Das Sternchen. Praetor Eleanor, you should be ashamed of yourself, cowering to demons. Your collusion could spell disaster to the Abbey if left unchecked. The only possible atonement is your death. Ja, wir dürfen wieder ein paar Exorzisten niedermachen. Juhu! Das freut mich natürlich. Na, wenigstens haut Eleanor richtig drauf hier. Das ist sehr gut. Bam, 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 bam. Stirb! Jawohl. Sehr gut, Kleiner. You've betrayed the people and sullied Artorias' ideals. No, that's not... Velvet, she's testing me. I know I have to fight. My mission calls for it. But any more of this will kill them. Time for you to die and be purged! Eleanor! I can't do it. I can't kill them. I'm not done yet. There. Now we're even, Eleanor. You've got new swords! Sinister. I like it. I take it you're ready. Yeah. All that's left is to kill Shigure. With me as a witness.
Keep on fighting like that, and you'll be killed. And if you get killed, Laphicet will lose his vessel. I know that. Velvet, wait. You're not going to kill them? I'm just not that hungry right now. I've got new orders for you. Fight the exorcists, but make sure they don't die. Understood. I guess that was as far as Eleanor could go. I think so. Push her any further and she's bound to break. Ever the virtuous exorcist. That very virtue is what lets her be Laphicet's vessel. Besides, I can't help but admire her commitment. She's enduring total disgrace to accomplish her mission. How uncommonly pleasant of you. Pleasant folks don't use people the way we do. Yeah, you've got that right. Oh no! Hey, Bienfu? I was wondering if I could talk to you about something that's on my mind. I figured it was just about the time that you and I had the talk, actually. I've seen it all, heard it all, and even tasted it all in my time as a Moloch. Ask me anything you want. Thanks. I was hoping you could let me borrow those books you were reading earlier, if that's okay. You mean how to talk a human female into becoming your vessel, and how to get the cuties? Hey! Keep it down! Keep it down! But you and Madame Eleanor have already formed a pact. Why do you still need either of those books? Well, it's like when we're alone together, things get so awkward. It's hard to talk with her, you know? That happens a lot with Molocheman vessels who are still new to the whole thing. I've been there. In that case, I've got an even better book for you. Whoa! You read a lot of books. I'm just an avid learner is all. Now let's see. Oh, here we go. Hot Spring Topics, Bearing Your Body and Your Soul. Being upfront and honest is always the best policy. I don't think we'll be bathing in any hot springs together. Do you have anything else? All right, then how about after-bath party games? Dropping your defenses and your towels. Why do you keep trying to get us naked? I think that would just make things even more awkward. Picky. Tell you what, you can just look at my collection and pick whatever sounds good. Love hacking, living long and loving hard, diary of a diary thief, hands speak louder than words. All classics. I remember reading them when Miss Magilu and I were struggling to get along. Oh, to be young again. You ever think maybe things would have been easier if you never read these books? Reading the mood, knowing what to say and how to say it. That one's a winner. A must-read for sure. Are you two reading something together? We are. Laphicet's been worried about that awkward distance between you two, and he came to me for some advice. I've heard his side of the story, so let's you and I grab some tea and talk about what to do about it. Come on, let's go! Oh, okay. Knowing what to say and how to say it. I don't think this will help either. Das war lustig. Uff, keuch. Ich brauche euer Mitleid nicht, Verräter. Alles klar. So, ich denke, ich kann jetzt hier diese tollen Minen verlassen und Richtung Stadt gehen, beziehungsweise Hafen. Und dann dem Chicorée aufs Maul hauen. Yeah. Hoffentlich. Hoffentlich bringen die Schwerter hier noch was. Ist das hier richtig?
Ja, doch. Doch, ist, glaube ich, richtig. Ist richtig, ne? Ich glaube, hier hinten geht es jetzt weiter. Genau. Okay, ich war jetzt ganz kurz leicht verwirrt. Oh Gott, das geht ja noch mega lang weiter hier. Was ist denn hier los? Da können wir eh nicht weiter. Geh weg. Nicht mit mir. Heute nicht mehr. Oh Mann. Hätte ich das gewusst, dass das noch so weit geht. Ich glaube, dann hätte ich vorhin einfach einen Cut gemacht. Dann hätte ich einen Cut gemacht und gut. Oh, eine Katzkiste. Es waren 100, die ich dafür gerade blechen musste. Ach du meine Güte. Ich sag ja, irgendwann wird es bestimmt auch mal ganz teure Kisten geben. Jetzt heißt es noch so, oh, wir haben so viel von diesen Katzpunkten. Und in 2 Parts sind wir dann bestimmt am Heulen darüber, dass wir so wenig Katzpunkte haben. So. Hier war die Tür, ne? Hey, Rokuro. Why did he call your storm howl a reject? Well, you see, when blacksmiths make swords, they don't just make one at a time. They make a whole bunch. The best one of them all is the one that gets presented to the sword's commissioner, while the rest are tossed aside. Huh. I didn't realize the standards were so high. The head of my clan gets the real storm howl, and his siblings get the remainders. So one is real, and the others are imitations? I guess so. Shigure has the real one, and... yeah, guess that makes mine an imitation. I'm sorry, I didn't mean to imply... Don't apologize. You got me to finally realize something. It might just be why I'm so hung up on beating him. Oh. And to Velvet, which Laphicet is real, and which is the imitation? Oh, what are you saying? She means my name. It's the same as Velvet's brothers. Huh? The one who went and got sacrificed by Artorias. Surely you are mistaken. Our shepherd would never do such a thing. But what else could make Velvet hate Artorias so much? I don't... So you have a truth, and Velvet has a truth. Now which is the real one, and which is the imitation? Oh je, ich bin echt gespannt, ob Eleanor das irgendwann glauben wird. Ich denke, irgendwann wird sie es bestimmt glauben. Vielleicht wird das so ganz dramatisch oder so, dass sie dann diese Worte von Artorius selbst hört und dann zerbricht ihre ganze Welt sozusagen. Ihr ganzer Glaube zerbricht plötzlich, weil er so etwas getan hat. Oh, das wäre echt sehr dramatisch. Aber ich weiß ja nicht, wie es passieren wird. Vielleicht wird sie es auch einfach so irgendwann glauben, weil sie es immer wieder ansprechen hier in der Runde. Das kann natürlich auch sein. Wow. Ja, ja, ja. Halt, wieso renne ich denn da dran vorbei? Also wirklich. Ich muss doch die Katzgeister mitnehmen. So, ich hoffe, wir sind gleich mal raus aus der Mine hier. Nein, es geht noch weiter. Stunden später. Stunden später sind wir immer noch in der Mine. Gefangen in der Mine Teil 1. Und dann kommt Gefangen in der Mine Teil 2. Und dann kommt, ich finde kein Klo in der Mine Teil 1. Oder irgendwie sowas. Aber egal, ich nehme ja immerhin alles mit, auch wenn ich jetzt hier ziemlich durchrenne. Aber wir haben schon so viele Monster bekämpft. Ich hoffe, das ist einfach mal nicht so schlimm, wenn wir jetzt mal die paar Monster eben nicht bekämpfen. Wir haben ja auch die starken Monster bisher immer bekämpft. Also da sind wir eigentlich auch ganz gut dabei. Von daher müsste das ja eigentlich ganz gut gehen, so. So, das habe ich mir gedacht. Jetzt ist das Türchen schon auf. Sehr schön. So viel Gerenne, also ich hätte nicht gedacht, dass die Mine so groß ist. Die ist schon verdammt groß, ne? Und es gibt so viele
versteckte Wege, so viele Katzgeister hier überall, die ich anscheinend immer wieder übersehe oder die ploppen plötzlich auf. Da bin ich hergekommen. Jetzt muss ich hier lang. Hier war das Tor. Da hinten sind noch mehr Katzgeister. both use the Rangetsu style. But to me it looked like you both fight completely differently. Why is that? Our school encompasses two distinct forms. To the outside world, we're known for fighting with a single greatsword. But we also study dual short swords should need arise. So, Shigure uses the greatsword, and you use the short. In most schools, wouldn't the secondary technique be used primarily in support of the first? That's true for us as well. We learn the dual short swords to provide sparring partners for those studying the greatsword. Then why would you handicap yourself against Lord Shigure? He's no mere swordsman. As I'm painfully aware, Shigure is a true master. We trained together since we were small children. I was his sparring partner for 10 years. His skill with the greatsword is godlike. So, in order to beat him, I took up the short blades. To our school, it might be secondary, but it's what I know best. You're badly disadvantaged in reach. If I eliminate my fear, I have a chance. If I can control the terror of being split in half and I can step inside his guard, he'll have 2 times the trouble. Eliminating fear, huh? A style for someone who's lost his humanity. Right? It's like you two brothers are the very swords you carry. Huh? Stormhowl, a godlike sword known to all as the strongest there ever was. Stormquell, burdened by the ceaseless struggle to best the other. One, an exorcist who walks in the light. One, a demon moving through the shadows. The only thing these two polar opposites want Is to cut down the other. Precisely! Both are renowned blades. But I don't see what exorcists and demons have to do with it. Oh je, ich habe das Gefühl, Eleanor wird eine ganze Menge bei uns lernen. Kann das sein? Alles, was sie nicht versteht gerade. Ihre Fragen werden bestimmt bald beantwortet. Hoffe ich. Aber mal gucken. Mal gucken, wie weit das mit ihr geht. So, hier ist mal wieder nichts. Ach, so eine kleine Kiste am Ende wäre echt noch schön gewesen. So, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Und dann gehen wir hier weiter. Und da müssten wir doch eigentlich jetzt mal raus sein. Nein, immer noch nicht. Aber da hinten ist unser Ausgang. Yeah. Es dauert nicht mehr lang. Hier kann ich nicht weiter. Das wäre die Abkürzung gewesen. Das wäre die Abkürzung gewesen. Leider darf ich sie nicht benutzen, was sehr schade ist. So, guckt mal. Hier kann ich wieder speichern. Perfekt. Aber ich bin zu neugierig. Ich will wenigstens noch einmal kurz rausgucken. Nur kurz gucken. Oh! Kartnixhafen, Bergbaubasis. Aha, es ist also schon direkt die Stadt. Alles klar. Dann gehe ich erstmal wieder hier rein. So, dann, meine Lieben, werde ich an dieser Stelle jetzt einen Cut machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!